all I for you, baby. In a power, me see it. Girl, I'm feeling you. Hey, turn around, my baby, see your flash. Everything I give to you, girl, I don't want it back. Say I'm ready to be yours forever, no another. Say don't you worry, girl, you can't take me away. Baby, cause I just wanna let you know, baby, cause I just wanna let you know, baby, go ojo. Baby, cause see, I just wanna let you know, no girl can take me away. Baby, cause see, baby, say go ojo. I know I'm crazy, but baby, take my kikia, my dear. Baby, I'm not ashamed to show you off. Baby, show me more. Yeah, oh. Turn around, my baby, see all your flash. Everything I give to you, girl, I don't want it back. Say I'm ready to be yours forever, no another. Say don't you worry, girl, you can't take me away. Baby, cause I just wanna let you know, Baby, cause I just wanna let you know, baby, go ojo. Baby, cause see, I just wanna let you know, no girl can take me away. Baby, cause see, baby, say go ojo. Smile for who's smile for? Do you copy, oh girl? I am loving you. Smile for smile, who smile for who smile? Do you copy, oh girl? I'm loving you. Turn around, baby, you see I love her. Everything I give to you, I don't want to back. No. I'm ready to be yours forever. No, I don't care that take me away from you. Baby, cause I just wanna let you know, Baby, cause I just wanna let you know, baby, go ojo. Baby, cause see, I just wanna let you know, no girl can take me away. Baby, cause see, baby, say go ojo. When the man was coming, we use our mouth. To welcome him. But look at the mighty and power of a woman. She's being welcomed with a melodious Islamic song. May Almighty Allah reward them all.
today. May Almighty Allah bless this two union. Ahlan wa sahlan. Daddy, thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Almighty Allah reward you. Jazakallah khairan. MashaAllah. Can we all sit down, please? Thank you very much. Thank you. Music, please. MashaAllah. We are here to give thanks to Almighty God, the creator of heaven and earth. Jama'ah, whatever you have, Almighty Allah has given you to thank God. Yeah. And whatever you want to ask Almighty Allah to do for you, say it right inside your heart. And say, God, this is my heart's desire. And say, God, do this for me. And Almighty Allah, for the reason because we are inside the mosque. And the one reason, very important thing, that Almighty Allah cherishes that we are here for, that we are joining a holy matrimony of between two young couples. Tell Almighty Allah your heart desire, and Almighty Allah shall provide it for you. Ameen. This is our basket for Thanksgiving. Inshallah, he's going to carry it around from his friends. He's going to start. Almighty Allah will continue to reward you as you give thanks to Him. Allah is worthy to be thanked. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Our fathers, please sit down, please. Sit down. Please, sit down, sir. Thank you very much, sir. MashaAllah, Alhamdulillah. And I'm going to my right hand side, inshallah. We want to glorify Almighty God. We want to glorify the giver and the taker. We want to glorify whom has given us good health. We want to glorify the timekeeper, the only timekeeper in the whole universe. Our mothers and sisters, please, I urge you to stand up on your feet.
Say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah, our mothers, we won't go to you, but we will ask you to follow roll by roll to come out and meet us here, inshallah. And I will hand over the mic to my mother to continue with that. I said this to our father. Oh, thank you, everybody, and thank you. I'm going to money ìdùnnú tòní bí inú àwọn bàbá ṣe ń dùn inú àwọn àyà ń dùn tàbí ni ó yàtọ̀ àmọ́ torí pé ẹ̀yin náà rí ìyàwó tòní pé gbogbo kábà rẹ̀ ó ságùn lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ ní dé Saudi ẹ dákun let us give her the honor by coming outside one by one for the Thanksgiving káwá máa ṣàdúrà káwọn sọ pé fàlùbáríkà sí òwe ọba ọlọ́run fàlùbáríkà sí òwe ìgbéyàwó alábẹ̀kẹ́ ìgbéyàwó Laide ìgbéyàwó Sarabatu láàyè ìgbéyàwó Màlásàlátù ọba ọlọ́run fàlùbáríkà sí òwe ọlọ́run dákun fàlùbáríkà sí òwe ìgbéyàwó Abdulhamidi òun pẹ̀lú Sarabatu láàyè ọlọ́run fàlùbáríkà sí òwe ọba ọlọ́run fàlùbáríkà sí òwe ọmọ àkúkọ owó ṣàárẹ̀ ọmọ àkúkọ owó ṣàárẹ̀ gbogbo ọmọ owó kan lálùbáríkà fàlùbáríkà sí ọlọ́run fàlùbáríkà sí òwe fàlùbáríkà sí òwe ìgbéyàwó Abdulhamidi ìgbéyàwó Sarabatu láàyè àsìkò mọ́mọ́ àkókò mọ́ṣáárẹ̀ àlùbáríkà sí. Èyí ẹja jókòó. Thank you very much. Ọlọ́run jẹ́ kí n fa Yorùbá ìgbótán lé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àmín. Alfa bismillahirrahmanirrahim. Kama ìdí aṣọ pé sallallahu alayhi wa sallam. Kama ìdí aṣọ pé sallallahu alayhi wa sallam. Kama ìdí aṣọ pé sallallahu alayhi wa sallam. Akí Ọlọ́run, ìkẹ́ àti ìdí Ọlọ́run kó máa bá Nábì. Mo kí àwọn bàbá wa, àwọn tí Ọlọ́run ṣe ní ìdòdó ayé òkè Ìbàdàn. Wọ́n lo ayé láàárọ̀. Ayé ọ̀bọ́ọ̀lẹ̀ mọ́ ọ lọ. Wọ́n lò ó ní alẹ́ta ayé ọ̀bọ́ọ̀lẹ̀ mọ́ ọ lọ. Wọ́n lò ó lọ́sàn-án jẹ́mọ́ ẹ̀ bá sọ pé alhamdulillah. Wọ́n lò ó lọ́sàn-án ayé ọ̀dà mọ́ ọ lọ. Ilẹ̀ ìrọ̀lẹ́ tó dé àgbàgbé ọkọ̀ wọn nú ayé. Ọba tó ní ẹ̀ lórí ìrọ̀lẹ́ ìtí máa ń kéèyàn ọ̀dàgbà yọ ọwọ́ ọlọ́run ìsàlẹ̀ òfin yóò. Ọlọ́nàmí wájú ọlọ́run. Ọlọ́nàmí wájú ọlọ́run. Ọlọ́nàmí wájú ọlọ́run. Ọlọ́nàmí wájú ọlọ́run. Mú kí àwọn bàbá aláàdìdí ẹ̀kọ́ àwẹ̀ èèyàn ni wọ́n. Àwọn motors, àwọn tí wọ́n fi owó, wọ́n lọ owó sẹ́wọ́n tó rẹ̀ èèyàn sẹ́. Tó bá pàṣẹ nínú ilé wọn, inú gbogbo ilé òsì ní sílẹ̀kùnlẹ̀. Ọba tó ṣe yí bó ṣe ṣe yí àdáwọ̀ ogún wọn fi kàn yín. Ẹ̀sìn tó sẹ́wù, bàbá ìbá mú owó ọpẹ́. Ọlọ́gbìn àtọ́ dáyé ó ṣe excellently. You can't do things just anyhow. There's a distance and quality. There always be a distance and quality. Àgbàlá yá mi. Àwọn ọmọ tírẹ̀nì yẹn ti ń kẹ́. Ìjókòó yìí kékeré sí ìjókòó tí èèyàn kẹ́ máa wá ṣe bí ọlọ́gbẹ̀rẹ̀
ẹ̀dá mi ilẹ̀ ẹ̀sán nù aláàjì wa bí ẹ̀kọ́ láyọ̀ mo fẹ́ mọ iye tẹ́ fún mi ní wọ́n ti tó bẹ́ẹ̀ ìdùnnú náà ń ṣe nígbà tí a wà pẹ̀lú alájà kàfílà alájà sẹ́yìn náà kù ní jẹta alájà mi ń gbà fẹ́lẹ́ mo ní kò ní bàjẹ́ fún ọ ọlọ́nàmí wájú ọlọ́run tí wọ́n bá ṣe ní èyí máa ń ṣe gbà yìí ní oníṣẹ́tẹ́ alámẹ́jẹ̀wọ̀ ọ̀bọ̀ sàmì ọlọ́nàmí wájú ọlọ́run fún kí àwọn alájì wa alájì nùrẹ́ ìlú oyè kàn ìlú oyè ilé oyè ọmọ òkú ọ̀rọ̀ àmọ́ ń lọ bẹ̀ ní mọ́ ń lọ ọlọ́run mọ́ta àwọn aláàbáríkà níbi ọlọ́run mọ́ta mọ́bàdá òkè yìí aláàjì mi àtúnlọ sí ní ọmọ òkú ọ̀run aláàjì mi àtúnlọ sí ní ọmọ òkú ọ̀run aláàjì àtúnlọ sí ní ẹbá dìde fọ́lọ̀ ilé aláàjì àtúnlọ sí ní la máa ń lọ tí bàbá ìmọ̀mọ̀ àná lókè ààrẹ bá ń kó wa lọ ẹgbẹ́ ẹbá sọ bí Allahu Akbar ẹbá wá ń kó wa lọ àwọn àgbàlagbà tó wá kúnnú mọ́tò torí bá àmọ̀ bí á jẹ ráìsì alájọ ọmọ òkú ọ̀rọ̀ àpẹẹrẹ sí ló kó lọ báyìí wọ́n kó owó báyìí wọ́n kó ti dodo ti lọ́rọ̀ báyìí wọ́n kó owó máyà báyìí àwọn kóòtù kó tẹ̀lé wọn wọ́n máa hà fún wa báyìí wọ́n máa kúrẹ́ẹ̀lì làwọn ilé ìfowó wa ní òbí tán táwọn sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó lájú tó ń pè é ayé ọwọ́ ọ̀hún lọ́wọ́ ẹni tó ìlú kan ò lè fún yẹn nídìí ẹ̀fẹ̀ ayé náà wọ́n lọ́nà ni ọ̀kan sí lásán tó ọ̀pá fún ọlọ́wọ́ ọ̀kan òpó tí ń lọ ní ọ̀padà bára rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ló ní alájọ ọmọ òkú ọ̀rọ̀ kò ní tán fún ọ ọ̀dà péjẹ mọ́ ọba ọ̀sà ní wọ́n kó owó máyà báyìí nígbà tó láyé tó ṣòro rí ọ̀rọ̀ tí òpin ní aṣọ pé ayé tó wó níyì kò sí bàtà yóò tó wò ní kò sí bàtà wò ní ìjọ tó wó ṣòro rí tá a lè ka iye olówó láyé alájọ ọmọ òkú ọ̀rọ̀ máa ń náwó fún àwọn àfa bí ike sọ pé sọ́ọ̀rọ̀ yìí ọba tó ṣe báyìí ẹ wá sẹ́kù lánàá ẹ tún sẹ́kù lọ gbogbo tẹ́ bí ọlọ́jọ́ ọmọ sẹ́kù ọ̀dà péjẹ mọ́ sàmí ẹgbẹ́ wa sàmí o ọ̀dà nàbí alájìbí kamaru díìnì oyèdélé mọ́ sàdúrà fún yín alájọ ọmọ ọgọ́rùn fún mi ní 20 euro 20 solid euro àwọn 25 solid euro sallallahu alaihi wasallam tẹ́bí tàbá ní ẹgbẹ́ kiri ó dìde tẹ́bí iṣẹ́ ẹgbẹ̀rún lánàá ní kẹta ní kẹrin ọlọ́run ní fàdánwò kàn yín ọlọ́nàbíwájú ọlọ́run alájì ṣebọ̀ Oyèdélé motors mo kí yí látọ̀dí ní Ìbàdàn kí yọ wá ẹ̀ẹ́dẹ́ fowó ṣeré ni wọ́n àtọ́dí Nàìjíríà kí wọ́n wá kí bàbá ìwọ̀n sọ fún mi jẹta pé àfókè ààrẹ mú yẹn yìí tó bá fẹ́ sin nǹkan mọ́ pé wá kò síbi tá ìlú àmọ́lọ Amẹ́ríkà àmọ́lọ Germany àmọ́lọ wọ́n ṣeré kì í nìsín wọ́n ti ṣiṣẹ́ lánàá ọba tí ìsáyẹ̀yìn ọlọ́mọ ìsáyẹ̀yìn o ọ̀làdàbí tó gbé fúnfún ọlọ́run mẹ́ta ní á fún àwọn kan àgbà lójú wọn kò sí bó ṣe lè dá àwọn tó kò ní lò dálẹ́ á sì fún àwọn kan wọ́n lò dálẹ́ ọmọ wọn ò nílò lẹ́yìn wọn á sì fún àwọn kan wọ́n lò dálẹ́ ilẹ̀ ọmọ jùmọ̀ ọmọ wọn tó lò lójú wọn ọlọ́run máa fi gbogbo bàbá ìsinú wọn ọ̀làtọ̀ ẹgbẹ́ ìjẹni ọlọ́run ni wọ́n fi bí mi tó ẹgbẹ́ wòlíì ni mí èmi kì í pé èèyàn kan láyé inú ayé mi ó sì máa ń ná tó wù mí lówó ni ọlọ́mọsá àwọ̀dá ẹgbẹ́ wòlíì ni mi gbogbo yín ọlọ́mọ fi sínú kẹ́ kọ́lẹ́dẹ́ àwọn ọmọ yín ọ̀dà kí lọ́dún mi alábẹ́jọ mọ́ sàmí mo ta ayíṣàdọ̀ gbogbo àwọn bàbá bàtí wọ́n náwó yìí gbogbo yín ọlọ́run níjọ́ tó fún yóò gbogbo òkè tó ń kálukú fẹ́ gbọ́ ọlọ́run jẹ ẹ̀gbọ́n mo ṣàdúrà fún yáyàwó ìyá ọkọ lọ́dà bí kéèyàn sọ pé àwọn afẹ́sẹ̀ wẹ́jì àwọn méjèèjì lónìí àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ kúṣẹ́ o ẹ bá mi lu àwọn ìyá mi dáadáa bí àbá ọkọ mi bá ti di jẹ́gẹ̀dẹ̀gẹ̀ ọkọ ẹ̀ orí jẹ́gẹ̀dẹ̀gẹ̀ ọba tí ò ní àwọn bàbá orí jẹ́gẹ̀dẹ̀gẹ̀ ọlọ́mẹjẹ iná orí jẹ́gẹ̀dẹ̀gẹ̀ alàmọ̀gbẹ́ yìí adáadáa bàbá bàbá ìyàwó náà lè mọ́ wá ojú tì mí ni aláàbí Yẹ́sùfù wọ́n ní aláàbí Yusuf wọ́n ní alájàsẹ̀ náà ló ní gbà ó
wọ́n ní ẹgbẹ́ kí n gbà ọdún tì mí ní ojú àwọn tí ilé ọmọ pé mo máa ń ti tú púpọ̀ ní aláàjì lóṣù bàbá mi bàbá Ìbàdàn ọlọ́mọ bá ń da yín láàmú bàbá gbá fẹ́ pọ̀ àgùntà sọ́ọ̀lù ni wọ́n wọ́n bá fẹ́ sí nǹkan wọ́n ṣe tán ni ìtẹ́ ìnáwó lé lórí ọlọ́mọ sọ́dẹ̀kùn fún yóò ọlọ́dẹ̀bí wájú ọlọ́run ayé máa sọ pé òbí ṣiṣẹ́ lórí ọmọ oúnjẹ rẹ̀ ọlọ́run wọlá nẹ́bí méjì èdè àwọn ọmọ yìí tán ọlá méjì ọmọ sàbí kí ló kọ̀ wáyà Abdulhamid Balógun ọ̀làrẹ̀wájú fàtíláwọn igi ẹ̀kẹ́ ìyàtọ̀ láàrin gbogbo àwọn ẹ̀ wọ́n dé fìlà bí àwọn sẹ́nitọ̀ wa alájọ́ Abdulhamid wọ́n yà gbowó àdúrà tó wọ́n pẹ́ sẹ́nitọ̀ tó aláìláàdì ni adéwòbú oníkan yóò ẹsẹ̀sẹ̀ síṣẹ́ nìsí gbogbo sẹ́tẹ̀sẹ̀ látọ̀nà ní ìjẹta tẹ́kọ́ ní tẹ́ra mọ́tò ń kéde fẹ́ yóò iṣẹ́ àwọn tó bí yìí ètò ìṣe igẹ̀gẹ̀ níṣẹ́ tí yí ọlọ́run méje kìí ṣe yóò tó lórí kú yí ọlá méjì ọmọ sàmì eléyìí tá ń ṣe ọjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú torí pé àti àtẹ̀lú tẹ́ẹ̀kì òṣìṣẹ́ ń tọ́ka àwọn akéwà wà dàlú tẹ́ẹ̀kì wọn bàbá ní mo fi àgbàkà àwọn bàbá sádà ọ̀fẹ́ ìdíkẹ́ tí mo sádà ọlọ́run gbàdúrà yìí wọ́n ní ẹmú àdúrà wa bóyá kó lè yá alájà adé rẹ̀ Yusuf alájà adé special wọ́n ti tẹ́ ilé máa ń ṣe programu lù yìí ẹni tó ti sẹ́mi lójú ẹ̀ ó ní òde mọ́sá lọ́wọ́ jù lẹ̀ yìí bàbá bá ń tẹ́ bá ń dùn èyí ọlọ́wọ́ sàánú mi lọ́wọ́ yìí ní ẹ̀sìn ní máa dá yìí ní máa ní bàkàn tẹ́ bá ń dùn èyí ẹ̀rú àsìkò ìjọ tó ṣe àwọn àsìkò àdúró lọ ní ayé ẹ̀kọ́ ni mọ́tọ́wọ́ ní ẹ̀mí kọ́ ọlọ́pàá yìí lọ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mọ́ wà ń bẹ̀ mo fi yín bẹ̀ ni aláàjì ni ọlọ́run níjọ́ tó fi ó aládọ́dún wájú ọlọ́run wọ́n tún náwó kẹ́ọ́ ẹ̀ẹ́sẹ̀ tí wọ́n tún mú ọkọ̀ wá fún mi pé kí n sáàpè aláàjì níyì aborísàdé ṣé pásítọ̀ níyì ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ àwọn ọlọ sọ́dún ó tún lọ Jerusalem ẹni kejì ní aláàjì Fẹ́mi Olújìmí lọ́yà ìmídìí ẹ̀fẹ̀fẹ̀ hàn lè ẹ̀fẹ̀fẹ̀ ẹ̀sìn gbogbo pẹ́wọ́ kẹ mú àdúrà wa ẹ̀mídìí lè dá ìbásítọ̀ tán fẹ̀lẹ̀ ẹ̀lì wọ̀ jísìmì má ẹ̀yìn kò lórí báwo ẹ̀yìn lórí ìlànà ẹ̀kọ́ ẹ̀fílẹ̀ ní ọlọ́run níjọ́ tó fún yóò ẹ̀dá ní ọkọ̀ yìí fi wọ̀wé ọlọ́mọ yóò ọkọ̀ yìí lọ mo torí alájà sẹ́yìn mo sàdọ́ gbogbo ẹ̀yìn obìnrin bàbá Malik àṣẹ ọmọ mi ọlọ́run ní fi ọ́ pamọ́ ọlọ́run ní fi ọ́ pamọ́ àlọ́gìrì ọlọ́run oníkùnrin ní sọ̀rọ̀ àṣẹ làwátì bí sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní fi ọ́ pamọ́ ọlọ́run náà níwájú ọlọ́ tí a máa ló gbogbo NASFAT ní Island ọlọ́mẹjọ dàrú ẹ̀yìn lọ́wọ́ mẹ́ta ayé tí ń lọ dàrú ọlá péjọ mọ́ sàmì wọ́n bí alájà sí náà àti alájà ẹsẹ̀ ìdá gbogbo ọlọ́pàá wọn láyé náà pé ẹni bàbá wa alájà ayọ̀lá ó ti bó wa ayọ̀lá mo ti pè wọ́n alájì mi ayọ̀lá mo ọlọ́run ṣàánú wa ẹ̀yìn ni wọ́n pè lọ tí wọ́n fi jọ́rọ̀ bàmọ́ mi lẹ́nu láti máa wá padà bẹ̀ kò sí ẹ̀mà ìdẹ́nìyàn ọlọ́pàá sàlẹ̀kú dáadáa yìí lọ́la nẹ́bẹ̀ wájú ọlọ́pàá sàlẹ̀kú dáadáa gbogbo ọ̀tá táwọn ọgbẹ́ ọlọ́run jọ dà fún wa ẹ̀jẹ̀ àtẹ́wọ́ táàmù owó àtẹ́lẹwọ́ rẹ̀ pàtẹ́gbọ́dọ̀ ọlọ́run làṣẹ́wà tí fi máa ṣe nǹkan fẹ́rú pàtẹ́gbẹ́ àdùn ọlọ́run fi máa dá ẹrú lò ọlọ́run bá dá ọlọ́run lónìí ọlọ́run mọ̀ wo irun rẹ̀ má sì wo àwẹ̀ rẹ̀ mọ̀ wo ìdá rẹ̀ àánú rẹ̀ tó fi dá ọ nítọ́tọ̀ tí kì í tó tí ì sè tọ́ dá ọ léyìn tí ò dá ọ lẹ́ranko bí tọ́rọ̀ rẹ̀ há sí lónìí ọlọ́pàá ló mú jáde fẹ́ gbogbo ẹni títí kan ọjọ́ ìlú èbó tí ò tí ì kẹ̀kẹ́ sí tó jẹ́ bó rò pé ìlú èbó ní í ṣe ni ọlọ́run á padà sọ́dọ̀ rẹ̀ lónìí ọlọ́run wọlé pé ọ̀dọ̀ ti ẹnìkan ní nǹkan tí máa látòsí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn ní máa ti bí ọmọ ìgbìyàn nìlìbíà kéèbí ó nìlìbíà lọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo tọ́jú àdúrà yọ ọlọ́mọ àtúnṣe ẹjá tó bí Allah ẹjá tó bí Allah ẹjá tó bí Allah Allah wali alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur la hawla wa la quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. The reason why we are here today is to join a holy matrimony. While we are doing this, please, I want us to listen attentively so that we can take home very importantly. My dear daughter, today is your day. I want you to be happy and continue to give thanks to Almighty Allah. My dear brother Ahmed, today is your day. And I want you to continue to give thanks to Almighty Allah. Allah in His infinite mercy says in the glorious Quran, He says, Alhamdulillah fatir as-samawati wal-ard, ja'il al-malaikati rusulan uli ajnihatin, masna wa sulasa wa ruba', yazidu fil halqi ma yasha'u, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Almighty Allah in His infinite mercy says in the glorious Quran, He said, Ma yaftahillahi lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-aziz al-hakim. Allah says in His infinite mercy in the glorious Quran, He said, Ya ayyuhan nas, izkuru ni'matallah alaykum hal min halikin ghayrullahi يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنهم توفقون. Almighty Allah is saying in the glorious Quran, He says, all praise is due to Almighty Allah. We give glory to Almighty Allah, the originator of heaven and earth, the maker of the angels, who flies on 2 wings, 3 wings, and in 4 wings. He increases and He continues to increase what He pleases to all mankind. Surely Allah has power over all things. Whatever Almighty Allah granted to men on earth, His mercy, there is no one that can withhold that mercy. Allah, what He has withheld, there is none who can stand against that which He has withheld. Almighty Allah says, Ya ayyuhan nas, izkuru ni'matan nas, izkuru ni'matallah. He says, O mankind, remember, Jazakallahu khairan ya Shaykh. He said, O mankind, remember Almighty Allah. He said, remember the blessing upon you. That's what Almighty Allah says. Is there any creator beside Almighty Allah? There is none who can give sustenance on this earth. From the heaven, Almighty Allah does that down to the earth. There is no one to be worshipped, worthy to be worshipped on the surface of this earth except Almighty Allah. Ayyuhal Muslimina wal Muslimat. A myth that the Western culture is that Islam teaches oppression of women. It's not like that in Islam. A woman's youth, clothes, habit, marriage, motherhood, etc. The Western culture see it as if we don't respect women in Islam. But it's not like that. This is not like that in Islam. It's false allegation. Islam teaches that a woman's role in her house is that of a royalty. We give her dignity, respect as far as Islam is concerned. Sadly, many Muslims are adopting customs and native to their own birth, which we add into it and which is not supposed to be like that. Islam have shown there are bad habits and mannerism as representative of the Islam, whereas this is not the case. Numerous hadiths of Almighty Allah teaches us that marriage, a woman in her husband's home is treated with royalty. That's what it says. A person may ask, what is the importance of nikah? We cannot overemphasize the importance of nikah at all. There is nothing like nikah. Many people consider it merely as a legitimate way of fulfilling one's desire.
It is not, it's more than that. This is more than that. That in the light of the Quran and the Sunnah, that Nikah is regarded to be the right of a wife. Nikah is very, very important that the husband has to do to his wife. And how must a husband behave toward his wife, and how must the behavior is returned is very, very important. And this is what, from the beginning of the sermon, Alhaji Musa started giving. Very important. This and other questions are serious worth thinking about, as there are answers may not be known to all. Due to Nikah, a lady who was at first prohibited to view, which is supposed to be like that, that it is prohibited for that man to be coming into the house, to be viewing her or watching her or going out with her. But Nikai has given, what we are doing today is giving your husband that particular right for him to come close to you. Nikah cannot be overemphasized. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated, to fulfill a very important desire in Islam, very important desire of you remaining together with your husband alone, a Nikai has to be done. Nikai cannot be overemphasized at all. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Nikai is my sunnah, and whoever does it follows my footsteps. And whoever does it will never go astray at all. And even the Quran says, the Quran says in the glorious Quran, it says that after Nikai, that they are your garment, you are their garment. Very importantly, this is Surah Al-Baqarah, just to tell you how important Nikai is. Now, when we talk about garment, man, you being a garment to him means a lot. It is among all what has been spelled out by Sheikh Alhaji Musa. And the garment we are talking about now is part of those who has been spelled out by Alhaji Musa to you previously. Very importantly, that you don't use your Nikai to joke at all. Marriage is not to be toyed with in Islam. Marriage is so important. Alhaji Ahmed, for the parents of your wife to hand you over to her, that means they have trusted you. That trust that has been given to you must be carried on, thy kingdom come. You cannot betray that trust. Very importantly. And I turn to you, my Elijah, that the trust that the parents, the father and the mother of Ahmed, is handing over Ahmed to you today, that you must not betray that trust. That trust must be kept, and you must not toy with it. That you will take care of each other, and you will be patient with each other. And very importantly, for you to know that as from today, you cannot deny him anything that will join the both of you today. That is Nikai. Nikai is so powerful that whatever you know that you have been doing before, that you know is wrong, if you remember exactly what we went through during your marriage counseling, and that thing has to be kept alive from this moment. You cannot, it's amana. It's amana. Amana is a trust that is given to you, and you must not betray that amana, that trust. You cannot betray it. And anybody who betrays trust, Almighty Allah says, I'm watching him, and all of us shall all go to him one after the other. You cannot betray trust. Very importantly, Almighty Allah says in the glorious Quran, and among his signs is that he created for you wives from among yourself. Alhaji Ahmed, Allah says in the glorious Quran,
He created among you wives. He didn't say one wife. I think we have analyzed that very well. MashaAllah. Almighty Allah says in the glorious Quran, say, I've created amongst you wives. Are you happy with that statement? It says, from among yourself, that you may find repose in them. And he has created between you affection and mercy. So, for you to have him as a husband, and for you to have her as a wife, is a mercy from Almighty Allah. And that mercy that Almighty Allah has given to you, you cannot break that mercy. You have to keep it flowing. Respect one another, very importantly. Nabi has declared marriage is the sunnah, and those who dislike it is being disowned totally. So, Rasulullah is saying that this is a mercy given to you, and you must honor mercy from Almighty Allah, and there is nothing more than that. Now we have two witnesses from the bride and the bridegroom. Sharafa is having two witnesses, and Ahmed is having two witnesses. I want to publicly ask this question, Jamal, that today, in the presence of Almighty Allah, in the presence of the Alfas that are sitting down here, that if Sharafa is willingly, I want to ask Sharafa first of all. Sharafa, are you forced to marry Ahmed? Say it louder. No. Are you forced to marry Ahmed? No. I'm asking for the last time. Are you forced to marry Ahmed? MashaAllah. Now Sharafa said to us that she's not forced at all to marry Ahmed. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Sir, I want to ask you, as a guardian to Sharafa, are you giving Sharafa to Ahmed's family willingly from your heart, sir? Again, sir? Yes. MashaAllah. I'm told reliably from her guardian, from her Eleri, that Sharafa will be handed over directly to Ahmed's family. Sir, did I hear say yes, sir? Yes. Again, sir? Yes. MashaAllah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sharafa, from today on, Bismillah Ta'ala, in this mosque, today, Saturday, 24th of March, 2018, we as a people, inshallah, with your family, are handing you over to Ahmed's family. And today, we will join the both of you, inshallah, as couples, and you'll be seated here right in the front of us as couples. But before I go there, I want to quickly speak to the family of Ahmed. Sir, I want to ask you, sir, that today you will take good care of Sharafa if Sharafa comes to your home, sir. MashaAllah. I'm asking you again, sir. You will accept Sharafa as your daughter. MashaAllah. That you will take good care of her and nurture her as a daughter. MashaAllah. Alhamdulillah. At this moment, I will love Sharafa to stand up. Alhamdulillah. Sir, can you hold our hands, sir? MashaAllah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Can somebody take this away from me, please? Alhamdulillah. Ahmed, can you stand up, please? MashaAllah. And I want your two families to come to the front. Not you. They are not giving you. No, it's not you, sir. Come to the front here, sir. MashaAllah. Now, in the presence of the Jama'ah sitting down here today, among the witnesses, we have included the fathers of the two couples. Please, this is a very important moment. Sharafa will be handed over to the family of Ahmed. And the family of Ahmed will hand over Sharafa to Ahmed himself.
While this is happening, please, may we stand up on our feet. This is a very important moment. Daddy, you can sit down, sir. Sit down, sir. Sit down. When you understand, sit down, sir. No, sit down, sir. Sit down. Sit down. Sit down. Okay. Mashallah. Now, I would like us to do this with a very important dua of Almighty Allah. We start by Subhanallah while they walk down to hand over to the family of the bridegroom. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, billahi al-aliyyil azim, walhamdulillah. Allahu Akbar. Ila billahi al-azim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan. Amin ya Allah. 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 Amin. 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 آمين. صلى الله عليه وسلم. 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 آمين. آمين يا الله. آمين. كن فيكون. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. At this moment where we are, please. At this moment where we are, please. We have handed over to the family of the husband, and inshallah I would love the family of the wife to step aside, inshallah. Jazakallah khairan. Yeah. Please, can we hand over Sharafa to Ahmed from today? Will be handed over to Ahmed, and as from this moment, they will be known as husband and wife. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. At this moment, the both of you can sit together. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Almighty Allah reward you. May Almighty Allah bless your marriage. May Almighty Allah bless your marriage. In the presence of all my alphas here, and with all the duas all my alphas has been doing, Almighty Allah will sustain your marriage for you. Almighty Allah will sustain your marriage for you. As the marriage of all our alphas here has been sustained, that mercy that Almighty Allah is seeing will use to sustain your own marriage, inshallah. Now we will move straight away to the beautiful ring that Ahmed has bought for his wife. And after the dua, we will give it to Ahmed for the both of them to put rings in their finger. But before that, I would love to call my sheikh from Kano, Bismillah Ta'ala, to pray on this beautiful ring. Assalamu alaikum.
iṣẹ́ tó ní ká ṣe pé kí a ṣe àdúrà lórí link tí a fẹ́ fún àwọn ọmọ wa tí ó ṣe ìgbéyàwó lọ́dọ̀ tòní. Ọlọ́run wa ó ti fi àlùbáríkà sí ìjókòó yìí iná ni a fi gbogbo àwọn bàbá tó wà ń kalẹ̀ yìí la fi rí àwọn ìyá àlùbáríkà tó wà ń kalẹ̀ yìí àbákọ́ tó lọ́n ti wá fi sí i tó jẹ́ kí àlàájá àti àlàájì wa tí wọ́n fi ríra wọn tí wọ́n fi wúra wọn tí ọjọ́ òní fi wá wáyé náà ọlọ́pàá òní jẹ́ káàkiri ló kù láàrin ríǹgì tí a fẹ́ fi sí ọwọ́ ara wa méjèèjì lónìí ọlọ́pàá yóò bá lè fi àlùbáríkà sí ìyàwó ní ṣẹ́ pé yóò tún bà ní ìmọ̀ ló jẹ́ pé àfa wa mọ́tínà wàsílọ́ àfẹ́lọ́lọ́run wí òkà tí a fẹ́ fún yín àwọn afáwa sọ fún wa pé kìí ṣe òkà àti alárédè gẹ́gẹ́ bí gbogbo àti máa rò sí but ó kàn jẹ́ pé gesture of love ìlérí kan jẹ́ nínú Islam ọlọ́ọ̀bá tó wá fi àlùbáríkà sí ìjókòó àtòní kò ní yọ àlùbáríkà náà kó láàrin méjèèjì bí àlàájì bá ti fi òkà sí ọ lọ́wọ́ ọlọ́ọ̀bá ọjọ́ ògbéni àti àmọ́ ẹ̀ tìjọ wọnú ọgbà àtẹ́lẹ̀kọ̀ ni ẹlòmí òtún ní fún ọ ní òkà wọn àfa yìí náà nìyà wọ́n lá àtọ́jú ọ̀tún ní wọ́n lá àtọ́jú ọ̀tọ̀lá wọ́n sà wọ́n lá àbáríkà tí ń bẹ nínú iṣẹ́ ọlọ́ọ̀bá tó lọ́n ṣe gbogbo àwọn àsìkò tó yẹ pé kò sí ìmọ̀ ẹnìkankan tó tó láyé wọ́n sà wọ́n lá rẹ̀ wọ́n sà bá lè fi àbáríkà sí wọn ní kìtì afẹ́ ẹ̀kejì fúnra wọ̀ yìí náà wọ́n lá ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́ọ̀bá àlùbáríkà tó ti fi sí gbogbo ìgbéyàwó tí ọlọ́run ti so láyé látòrí ti ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti gbogbo àwọn ìyá wa lójú ọ̀nà Islam tó yẹ pé ọbẹ̀ látòrí ìyá wa Khadija ìwà lórí ìyá wa Aisha tó lọ́ sábà níyọ́n sí gbogbo wọn wọ́n sàwọn náà pé ó fà àbáríkà sí ìgbéyàwó tí wọ́n sábà lè fi àlùbáríkà sí ìgbéyàwó tí yín náà ó ti fi àlùbáríkà sí ìgbéyàwó tí ọmọ ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tá a pè ní ìyá wa Fatima àti Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu olúwa mọ́sàbá ni jẹ́ kí ìgbéyàwó tí wọ́n fàájì kó ní àlùbáríkà ọba tó fi àlùbáríkà sí ìgbéyàwó ànábì wa Sulaiman alayhi salatu wa salam àti ìyá wa Bilqis olúwa mọ́sàbá ni fi àlùbáríkà sí ìgbéyàwó tí náà bí àtiwá fẹ́ fi òkà náà sí wa ọlọ́bà yìí àlùbáríkà tó pọ̀ nípa máa bá lè rọ̀dí ẹ̀dú lórí wa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملتنا على رسولنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكاذبين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الظالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد قل ما سبحانك kí àfọwọ́ orípé àwọn ẹ̀wá ti fi wákàtí náà. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
Because I want to ask Sharafa a very important question, which I almost skipped. Sharafa, my question is that, have you been given your bride price? You've been given your bride price. And are you happy with it? Are you happy with it? I want us to witness a very important moment. The bride prize that is going to be handed over to Shanem, I'm told, is with Ahmed seated in his hand. Inshallah, he's going to hand it over to his wife, Sharafa. And as long as she accepts it and she's happy with it, Alhamdulillah Rabbil Alameen. And is that the bride prize? MashaAllah, do you want to raise it up? MashaAllah, that is the bride prize. Jama, this is his legal wife. Bismillah, you can give it to her. MashaAllah, Alhamdulillah. And this is your legal right. It should not be given back to him again. Whatever you want, you can use it to do. Is that clear? MashaAllah, Alhamdulillah. Please sit down. I would like to call on the groom to stand up, please. And the bride as well, please. Just wait as well, I take your pictures, please. The bride's father, Alhaji Yusuf, please. And the groom father, please. The groom's father. The bride's mother and the groom's mother, please. Assalamu alaikum, please. From the groom, the next on the agenda now is the presentation of the certificate and the gift from the husband. And I would like to call on, what is Abdulhamid? Can you call him, please? I'll be calling on Alfa Salim to come on board and present the certificate
and the gift from Ahmed to his wife. Can I have the gift, please? Where is that tray? The tray. Can I have the tray, please? Alaja Zainab. The tray. Assalamu alaikum. صلوا على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا جاءني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله لمن القتال وكان الله قويا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inshallah, I am going to present the marriage certificates and the gifts. May Almighty Allah bless the young couples. May Almighty Allah bless the young couples. Inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdulhamid, say after me. Fakashafna anka bitahaka. Anka bitahaka. Fabassaruka liyawm al-hadith. Fabassaruka liyawm al-hadith. Fakashafna anka bitahaka. Fabassaruka liyawm al-hadith. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد فبصرك اليوم الحديد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Present it to your wife. Jazakallah khair. Allah Salim, may Almighty Allah reward you. May Almighty Allah reward you, sir. MashaAllah, alhamdulillah. Now, I would like to use this opportunity to call on one of our alfas to come and give us the closing dua for this Nikai ceremony. Ẹ wá jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣe Fatiha kan tábà débi Idina Siratal Mustaqim ẹgbẹ́ aṣílẹ̀ mẹ́ta ọlọ́mọláàánú káwá ṣe Salatul Fatiha lẹ́yìn ọlọ́mọṣẹ́ ìgbà ọlá Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سبحان ربك رب
العزة عما يصفون